Adivi Sesh garu join ayyaru. Is it? Yeah, he said, yo. I didn't. Yo, he is here. Nice. Someone's like, bro, is that Adivi Sesh? Hey. Hi. Hey. Hey, how are you? ఏంటి అసలు మీరు కిలోస్ అని మాట్లాడుకుంటున్నారు? అభిలాష్ గెట్ ఆన్. Welcome. Nice to see you. Asla, is it real? Saloni, check it. Is it for It's real? very real. నా కోసం అంత బ్యూటిఫుల్ వెల్కమ్ తోటి కార్ లో కూర్చున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. Actually, I'm a civil engineer, so ఇంకా యుఎస్ లో మనకి తెలిసింది కదా, ఇట్స్ వర్కింగ్ టైమ్. సో ఐ టుక్ ఏ లంచ్ బ్రేక్ అండ్ ఇంకా మీ టీమ్ తో కోఆర్డినేట్ చేసి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అన్నమాట. I appreciate it. I'm so sorry. నేను I was recording overseas bites for UK, Middle East వగైరా. అది ఫినిష్ అయ్యేసరికి No problem. Saloni is from అసలు ఏంటి ఎవరెవరు మీరు అందరు పేర్లు చెప్పండి నాకు. So this is Ravi. So Melody Mocktail అన్నది ఒక US based community అన్నమాట. What is up, Ravi? Yeah, so I'm a civil engineer and we used to make a lot of short films and all. We are into a lot of content creation and we are trying to be a US resourceful platform. Okay. So And who Divyani, are the other two sweet people here? These two girls are my sisters, like cousins. So she is Divyani. Divyani, say hi. Hi, Adivi Sesh garu. Hi, Divyani garu. No, you don't need to call me garu. I'm just. ఎందుకు మళ్ళీ గార్లు వాడలు ఎందుకు మనకి అసలు? Yeah, but student right now. I'm at the University of South Florida. South Florida. My sister lives in Orlando. Oh, that's nice. Yeah, we're in town. అంటే Orlando అంటే మరి వేస్ట్ ఫెలోస్ గన్లు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు దరిద్రంగా అక్కడ. లక్కీగా మాకు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఎదురు రాలేదు. మా చెల్లెలి బయట అక్కడ పైన బిల్ బోర్డ్ మీద గన్ ఫన్ ఫర్ యువర్ హోల్ ఫ్యామిలీ అండ్ హోర్డింగ్స్ ఉన్నాయి. యార్ అనుకుంటున్నా. So who's the third lady over there? And she's Saloni. Hi, I'm Saloni. Yeah, I'm from the UK. She's from UK and she's a singer. Okay. Like she got featured in Rolling Stone. She got featured in BBC. Wow. Yeah, Avuna. she is emerging. Yeah. Very కొంచెం qualified feel అవుతున్నా ఈ టైంలో. No, me? Oh my God, no. It's an honor to be in front of you and now. అమ్మో. So, Sesh garu, if you observe, Saloni is calling you Anna and Divyani is calling you Sesh garu. There is something here. You have to figure it out. నేను జస్ట్ మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా, ప్లీజ్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ నెవర్ కాల్ మీ అన్న. ఇట్ జస్ట్ బ్రేక్స్ మై హార్ట్. Oh no. Okay, I'll call you garu then. అలానే అంకుల్ అని పిలవద్దు, ఇంకా హార్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది. No. So what would you like us to call you then? Sesh. So good. Sesh. Okay, cool. Saloni, Divyani and bro, మీ పేరేంటి మళ్ళీ? రవి కదా. రవి తెలుసు బ్రో, నా పేరు మర్చిపోతారని నేను ముందే అనుకున్నాను. లేదు అంటే మీరు కనీసం ఇదిగో మన దివ్యాని చూడండి, ఎంత ప్రిటీ మనీ ప్లాంట్స్ ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ ముందు కూర్చుంది. తను హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చుంది. సలోని మీరు మాత్రం లైట్ తీసుకుందో ఏంటని చెప్పి కార్ లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు. సైట్ బ్రో, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కష్టాలు. అందరూ ఐటీ అయితే నువ్వేంట్రా సివిల్ అంటారు, బట్ తప్పదు, ఇంకా దూరం కదా. సివిల్ ఇంజనీర్ ఇండియాలోనే విన్నాను కానీ ఎప్పుడు యుఎస్ లో వినలా. గుడ్ కూల్. మంచిదే బ్రో, గుర్తుంటాను మీకు when we meet next time. So I'm glad I'm here. Hit 2 is up for release in like 36 hours. Crazy. Yes, we are excited too. Yeah, I am. You know, a lot of my Hindi audiences also would have logged in on this one. So majlo నేను కొంచెం హిందీ this is going to be complete English anamata. So you don't need to worry about that. We planned it in a way because వీళ్ళిద్దరు సిటిజన్స్ కదా, నన్ను కూడా మధ్యస్తున్నారు. Tulsi Amin 20 said please speak something that the Hindi crowd also understands. Dear Tulsi, हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, हम हिंदी भी बोलेंगे आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Alright, let's talk about hit 2. Yes. Ayyo Babu Divyani, yeah. Now what is the presentation type? Ready and Babu. Kiddo. So let's start with
నార్మల్ క్వశ్చన్స్ తో వెళ్దాము, బికాస్ మీరు ఈ Alright. ఇంటర్వ్యూస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇచ్చి ఇచ్చి విసిగిపోయి ఉంటారు. మాకు కూడా అసలు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాం, అందరూ చాలా మంది లేదు బ్రో, అడిగారు కదా అన్నట్టుంది. I'm బట్ actually స్టిల్ అస్సలు లేను, చాలా ఎంతుగా ఉన్నాను. విసిగిపోలేదా? So, అస్సలు. నైస్ నైస్. సో వర్కింగ్ విత్ నాని అండ్ టీమ్, సో హౌ ఇస్ ఇట్? నాని గారితో మీకు ఎలా ఉంది ఈ టీమ్ లో? ఎనీ Good, Ray. బిహైండ్ ద సీన్? The easiest production I've ever worked on as an actor. And I know your immediate question would be, adenti Mahesh Babu garu kuda chesaru kada. I think Mahesh sir was so lovely to deal with, except నాకు బాలీవుడ్ స్టూడియో వాళ్ళతో చాలా ప్రాబ్లం అయింది. అక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక చెప్పులు వేసుకోవాలన్నా కూడా లెట్స్ హ్యావ్ అ మీటింగ్ అబౌట్ ద చెప్పులు అండ్ దెన్ ఐల్ హ్యావ్ అ జూమ్ మీటింగ్ విత్ మై సుపీరియర్, ఈ టైప్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. అరే మా అమ్మ చెప్పులు కూడా వేసుకుంటా అన్న టైప్. సో here was a situation where it's just Nani and Venkat, his executive producer. They're just taking decisions. There's emotional ownership. Nice, man. I'm happy to have worked on this film. Cool. So, I mean, I guess you've already shared, like, can you share any special moments that you have with Nani Garu behind the scenes? You know, there was this one moment where Monna pre-release event and the Rajmouli Garu came to the event, and you know, right after the event was done, Nani just came up to me and he hugged me tight, like, you know, me, Nani and Prashanti, we just hugged. And I just ended up messaging him at 2 in the morning. I was like, dude, I really appreciate this, I love you, brother. And Manodu, you know, he said the same back, and you know, it was a real emotional moment for us because main hit franchise ki kotta kada. And alantidi he did everything. He just went all out, made this massive event, you know, and here I am, and then Rajmouli is the chief guest at my event, and I'm just like standing here, and Nani's hyping the film even more than he would his own film as a hero, and you know, it just felt good. I was touched. I was just really touched to get that kind of support. It just meant the world to me, and I was so glad that once I liked the film, I said, can we do this in Hindi? Because so many of my Hindi were asking for it. And it was just like, yeah, let's do it. So we're looking for a Hindi date, and we're going to be releasing this in Hindi. Awesome. So it is going to be a pan-India movie, like we are doing in all the languages? Hindi and Kannada for sure. Awesome. Feasibility chudali. Nice, Really nice. So my question is, with thrillers, so meek munde script ostade, so up with those nervous, they're like, how do you keep the suspension in your face when you know the script beforehand? I mean, I guess it's acting, right? And it's just like saying, you know, you're doing a love story. How do you look like you care about this person, like they're the love of your life, when in truth that you're probably fighting cats and dogs right outside the shot. You know, I've myself been in a situation where నాకు హీరోయిన్ అస్సలు పడలేదు, and we're both like being super like chemistry in the shot, and we hate each other right as soon as the shot comes, you know? So I think the goal is to be a good actor, I guess. Yeah. So actor can easily go with the role. You've proven it many times in the past. Hey, PV Sindhu has joined. Wow, awesome. Hello Sindhu garu. Hold on, నాకు వెరిఫైడ్ కనిపించలేదు సింధు. మొన్న ఒక లైవ్. Okay, if it is real Sindhu, dear Sindhu, you know I'm a friend, I'm a fan, I'm everything. So అర్జెంట్గా మాట్లాడదు. If it's fake Sindhu, stop impostering people. Unless it's a fan page, you know, fan pages are nice. Yeah. And were you working on this movie simultaneously with Major? Because చాలా క్విక్ గా వచ్చినట్టు అనిపించింది. అంటే బికాజ్ అది క్విక్ గా ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఐఎమ్ ద గాయ్ హూస్ డన్ 5 movies in 7 years. చాలా మెల్లగా చేస్తాను నేను. అండ్ మేజర్ రిలీజ్ అయిన 6 months కి సినిమా వచ్చింది. న్యాయంగా 1 year to 2 films వెరీ వెరీ డీసెంట్. రైట్ బట్ నా స్టాండర్డ్ కి people are like, wait, aren't you supposed to not have a movie for another 2 years types? So major final 2 schedules appudu hit first 2 schedules start again. And so I'm really happy that I look so fit in the hit 2 trailers and all that, because I was under major workout conditioning. Yes, ఇప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ 3 kgs పెరిగి. Right.
సో 2019 తర్వాత మన మూవీ 2022 లోనే వచ్చింది. సో ద 3 years break is just because of COVID. No, we were making major through COVID, and every time we'd start shooting, there'd be a break. We had massive sets. So break లేకపోయి ఉంటే 19 ఎవరు 21 మేజర్ అయి ఉండేది, 22 హిట్ 2 అయి ఉండేది. Instead it became major and hit 2 in 22. Nice. So you planned it in a proper way, but COVID అన్నిటిని మార్చేసింది కాబట్టి we cannot complain on anyone. So yeah, and Sailesh is somebody who really liked my performance in Panja more than other films, and yes, I'm a big fan too. అందులో పంజాలో మీ యాక్టింగ్ ఎలా ఉంటదంటే మీరు కొంచెం నెగటివ్ షేడ్ లో చేస్తారు కదా, ఆ నెగటివ్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది మనకి మీ మీద. రవి నేను మంచోడిని, ఐ నో ఇట్స్ అన్ యాక్టర్, అంటే బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ మీరు ఆ హైస్ ని లోస్ ని చూడండి. అక్కడ మీరు నెగటివ్ షేడ్ మీ మీద వచ్చేసింది అనగానే దివ్యాని కూడా కోపంగా చూస్తుంది ఇలా. దివ్యానికి when I told that we are hosting Sesh garu, we're going to have a quick chit chat ante, she's like, oh my god, I'm a big fan of him, please take me to the live. Okay, why not? Divyani, I'm a big fan of Florida too, so when I visit my sister, I'm going to come visit you too. Please. Both of us, me and my sister, please do. నేను కూడా పక్కనే ఉంటాను. we stay pretty much close. నన్ను కూడా చూడండి. You're making her dream come true. అంటే అక్కడ ఆ చూపించిన సైట్ లొకేషన్ చూసి ఏదో మినసోటా ఏదో అనుకున్నాను నేను. I'm glad you are in Florida. Yeah, we both stay in Tampa, Florida. Tampa na super ga. I have family. So me and my sister will probably drive down to Tampa, maybe head to Clearwater, and then we'll come hang with you. It's only sure, why not? 1 hour from Definitely. తెలుసు. నేను ఇంకా దాని కూడా వెళ్ళే వెళ్ళే మన స్పేస్ అండ్ సైన్స్ సెంటర్ ఉంది కదా, ఒకలా అక్కడ కూడా వెళ్ళి ఒకసారి ఒక రౌండ్ కొట్టి ఆ తర్వాత మీతో లంచ్ చేయడం ఏదో చేస్తాం. డెఫినెట్లీ. ఫ్లోరిడాలో మీ సిస్టర్ ఉన్నారు కదా, ప్రాబ్లీ షీ మైట్ నో us. మెల్డీ మాక్టైల్ అంటే pretty much US లో ఉండేటోళ్ళకి కలుస్తాము, బికాజ్ అస్సలు దానికి అంటే వీఆర్ నాట్ ఇంటూ మూవీస్, వీఆర్ ఇంటూ ఇన్ఫర్మేటివ్ స్టఫ్. సో మూవీస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ మెల్డీ మాక్టైల్. వీఆర్ లైక్ ఏ గైడ్ టు ఎనీ NRI. She's not even on Instagram. Oh, then we can. Yeah. She finished her med school and she's studying for her step 1 and step 2. She's going to join residency. Awesome. So I think as very like geeks and nerds ultra pro max and what are they. Nice. So Divyani is aspiring doctor. Yeah, I'm a pre-med student right You're now. pre-med, huh? Okay. Geek ultra max ipudu ultra pro max inko few years lo avutadi. Yeah, so I guess back to the movie then. Saloni's like, let's talk about the movie. Sorry. I love the trailer. I'm not gonna lie, I loved it. So I mean, there are lots of speculations about who the killer is. So are you gonna give us any clues? Are you the killer? Is Meenakshi Akka the killer? Who's the killer? You know, I'm going to tell you this. The killer is something that's fundamental to the film, obviously, in a whodunit, right? But the why done it is more interesting. Why the killer does what the killer does is interesting. I'm not even going into the gender of the killer, by the way. Okay. But why the killer does what the killer does is very, very important. And I thought that was fantastic. Teaser lo మనుస్మృతిలోంచి సంస్కృత శ్లోకంతో ఆడవాళ్ళని పూజించాలంటూ ఆడవాళ్ళని చంపుతున్న థింగ్ ఒకటి ఉంది. సో we're talking about women in society, especially at a time when in India there's this huge case that happened in Delhi, right? With a woman being sort of hacked to pieces by her boyfriend. So like we were so shocked by that because that's exactly the case in the film. And that happened like 2 days before a trailer was coming out, and we were shocked. And to further shock us more, the name Shraddha is the victim's name in real life in Delhi, and that's a character in our film. Gotcha. So we found it very interesting and very important to talk about why the killer does what the killer does and how my character addresses that. It's despite everything, నాకు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఆ డామర్ సిరీస్ వచ్చింది కదా, అది వాళ్ళు జస్ట్ జెఫ్రీ డామర్ గార్డ్ మీద సింపతి తెచ్చేలా చెప్పారు. అది నాకు నచ్చలే ఆ పాయింట్. లైక్
I was interested in making sure good wins over evil. Yeah. And Yeah. that there's hope, because I am by nature a very hopeful, emotional person. Yeah. And it was very important that good wins over evil. And Right. long story short, I'm not going to tell you who the killer is. Well, I got the gist of that one. Keeping the suspense. Saloni's like, నేను అడిగింది ఏంటి ఇది చెప్పేది So Still insightful, still insightful. you would give us the answer, but like that helps. Knowing why is more important than who. So so like it's going to be out in a few hours from now. Are you nervous, or was it less nervous? Few hours ఇంకా 36 hours ఉంది కదా అంటే 36 hours, few hours మాకు we are Few hours. waiting. ఓ గాడ్ నాకు ఏదో కళక్కంది గుండెలో ఇప్పుడు. ఓకే, ఐఎమ్ బై నేచర్ వెరీ యాంగ్షియస్ పర్సన్ అండ్ మీరు నా యాంగ్జైటీ ఇంకా పెంచుతున్నారు మీరు అసలు. సో లైక్ మేము థియేటర్స్ లిస్ట్ నిన్న పబ్లిష్ చేసాం అనమాట. సో పబ్లిష్ చేసినప్పుడు లైక్ హ్యూజ్ లిస్ట్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఇన్ యూఎస్ ఇట్స్ రైట్. నాకు నార్మల్ సినిమాస్ కన్నా హిట్ 2 కి కొంచెం ఎక్కువ థియేటర్స్ రిలీజ్ లా అనిపించింది. చాలా మంది మన ఫాలోవర్స్, ఐ థింక్ ఇట్ గోనా బి లైక్ 500 crores collection, ఇట్ గోనా బి లైక్ 400 crores collection. వావ్, ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో వస్తున్నారు కదా. డూ యూ క్యారీ ఎనీ బర్డెన్ ఆర్ సంథింగ్? అంటే ఎందుకంటే మేజర్ ఒక సూపర్ హిట్ మూవీ, పాన్ ఇండియా స్టార్ గా మీరు ఎమర్జ్ అయ్యారు దాంతోనే. Now this gonna be super hopeful for many of your fans and audience. So are you carrying any baggage? Definitely a little bit, the pressure of doing another good film. If this film works, which I think it will, because in choose, see the difference kottaga entante, I didn't write the script. I am part of someone else's vision. Major kani, Gudachari kani, Kshanam kani, ఇవన్నీ నేను రాసిన స్క్రిప్ట్స్. ఎవరు సినిమాలో కూడా నా పేరు లేకపోయినా కొంత నా స్క్రిప్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. Right. But Hit 2 is just me. నేను క్యారవాన్ నుంచి దిగి డైలాగ్ ఏంటి అని చెప్పి ఇలా చిన్న so it's a new experience for me, and I've really enjoyed the film. I've enjoyed watching it. I think it has something to say, and it says it well. The genre is a bit limiting as compared to Major. Right. Because people like my mom will say family cinema kadra. But the truth is that it is a wild film. I mean, మీకు హిట్ 1 ప్రెస్ నుంచి మిమ్మల్ని థ్రిల్ చేస్తుంది, మిమ్మల్ని భయపెట్టి థ్రిల్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫన్ అండ్ ఇట్స్ నెవర్ టూ గోరీ ఇన్ ఎనీ వే, బికాస్ నేను చూడలేను. ఫస్ట్ ఎక్కువ గోర్ ఉంటే నేను చూడలేను. రైట్. అండ్ ఐ వుడ్ సే that the pressure is to deliver another great film after Major. There would be, definitely. Yeah, but by God's grace, if all goes well, it seems like I'm going to have a 6th good film in a row, so that'll be nice. We are hoping and we are waiting too. So, and hopefully I get featured in Rolling Stone like some people in this conversation. You will. And Malli ma India Rolling Stone girl. I mean, like the British. In India Rolling Stone, it wasn't the global one. Oh, you got India Rolling Stone. Okay, you're one of us. Okay. So movie questions ki chinna break ichi. Saloni wanna sing a song for you from Hit 2 movie. Female version. Male version release chesaru kada, female version. I mean, someone actually requested it in the comments, so hopefully this one's for you guys. రాణి వచ్చావా వానే నా కొరకి వేచి ఉన్నాలే, నీతో తెచ్చావా ఏదో మై మరుపే ఉన్నట్టున్నాలే, నువ్వే ఎదురున్నా తడుతోనే పిలిచానే నిన్నే ఎవరంటూ, కాలం పరుగులనే బ్రతిమాలే నిలిపానే నువ్వే కావాలంటూ, ఉరికే ఉరికే మనసే ఉరికే దొరికే దొరికే వరమై దొరికే ఎదకే ఎదకే నువ్వే దొరికే నన్నే చేరితివే వెతికే, ఉరికే ఉరికే మనసే ఉరికే దొరికే దొరికే వరమై దొరికే ఎదకే ఎదకే నువ్వు చేరితివే వెతికే, నా
Sesh garu, why don't you pick up a line? Sorry? లేదబ్బా I'm asking అంటే మనం Sesh మనం bro to బాత్రూమ్ సింగర్ pick up a line. ప్రాపర్ గా పాడుతున్నప్పుడు మనం అది కెలకూడదు. అంతేనా? బాత్రూమ్ సింగర్ ఎందుకు అంటారంటే బాత్రూమ్ లో పాడేటప్పుడు మన అపస్వరాలన్నీ ఏం వినిపించు, అన్ని నీట్ గా వినిపిస్తాయి. మీరు అంత ఇన్స్టాల్ తెలుగు మాట్లాడితే వీళ్ళిద్దరికీ అర్థం అవ్వదు. అపస్వరాలు అంటే గోన్ ఆఫ్ కీ, you know. So you don't hear. But I want to hear you sing one day. Yeah, so when I'm singing in the bathroom, I don't even realize when I'm going off key. The reverb is just helping. I'm like, yeah, dude, I'm a great singer. It's just Michael Jackson and me, you know, I'm doing this. So I feel you. yeah, bale paadinda. So lovely. I'm so touched. And you know, it's so crazy. Sid Sriram chala high lo paadtadu, and alantidi for you to hit that scale, obviously you've hit it in a lower octave, but for you to hit that scale as a woman, because it's a tougher song for a woman's tenor, I thought that's fantastic. Thank you so much. It means a lot. Yeah. So, I'm going to feature you in Gachibowli Rolling Stone. Saloni, Gachibowli is an area in Hyderabad. Just I know, yeah, actually. I went to Hyderabad the other day, so. Yeah. Oh, Mrinal Munu joined. That's Major Sandeep Unikrishnan's cousin in DC. Oh, nice. Hi. Love you, man. Love you. I miss you, man. I can't wait to see you. I just met Uncle and Amma on 2611. Yeah, I had an amazing time with the guy. He's such an amazing guy. Nice. Great to hear. So why not spice up the questions? Let's spice up some questions. Spice What's that, up. Divyani? Yeah. Well, this Spice is, up. so we wanted to know what your most and least favorite thing about the film industry is. I was just telling Sailesh this, that like there's this filmy culture where everybody talks in exaggerations, and I don't like that, because I like being grounded, you know. Like suddenly when you Is it just me or just you? sorry, Yes. I got a call, I had to cut. Yeah. So when you get success, people who used to talk to normally suddenly will go babu. I'm like, అరే నీకు బాబు ఎప్పుడే అంట మామ మొన్నటిదాకా శేషనే పిలిచావు కదా అనుకుంటా. So it's like that exaggeration that's there a lot in the movie business. And ఏమవుతుందంటే you start getting these entourages and hangers on who అంటే మన చుట్టూరు కూర్చుంటారు అనమాట. సో అది ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మన లేపుతుంటారు, పల్లె ఉంది. అండ్ దెన్ సడన్లీ ఒక సినిమా ఆడలేదంటే ఇఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ సేస్ సార్ అంత డబ్బులు రాలేదు, వాడు మీ అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు బాబు, మొత్తం అతనే డబ్బు వేసేసుకున్నాడు, ఇలా చెప్తారు. So it makes you believe, it isolates you, that kind of filmy culture. Yes, that portrays your nature and that attracts many fans to admire you, you know. Yeah, if you notice at audio launches, I never walk in with entourages. Yes. The bouncers, because people flood me, but they're bouncers of the event. They're not like my personal bodyguards that come with me in the car with like, you know, whatever. Yes. And rendo thing ఏంటంటే what I love about the movie business, at least the Telugu movie business, is the immense support I've gotten. You know, guys like me were often spoken of as the guys అంటే మేము ఏదో సెల్ఫ్ మేడ్ అయ్యామని, but truth is నేను సెల్ఫ్ మేడ్ అవుతున్న ప్రతి డెసిజన్ కి ఇంకెవరిదో చేయి ఉంటుంది కదా. సమ్ గ్రేట్ రోల్ వచ్చిందంటే నేను ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నచ్చి ఉంటా, ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శేష్ ని పెట్టుకొని బాగుంటుందని వాళ్ళ డైరెక్టర్ చెప్పుంటాడు. Little things, little contributions to my life make me realize how much gratitude I have and how lucky I am, because in enta peekudam anna, even if I look like Henry Cavill, the truth is నేను ఆ లెవెల్ ఉండున్నా, ఆ లెవెల్ బాడీ ఉండున్నా, ఆ లెవెల్ టాలెంట్ ఉండున్నా, the truth is that unless somebody else extends a little bit of themselves in order to help you out of the goodness of their heart, your career is not happening. That's right. And I've been on the receiving end of a lot of grace in the Telugu movie business. Yes. Literally, people love you. We never heard any negative thing about you so far. So that is one of the good things. Probably connect చేయాలి మీరు మీ మదర్ తో ఒకసారి. We'll keep in touch with her. So Divyani, can I take my question now? Yeah. Yes, I know. Okay. So what if not acting? What you want to become? Like what is your second most lovable thing to become? Any profession if you have in your mind? Be a writer or a journalist. Okay. Maybe a novelist. I would write a novel. Awesome. Nice, cool. So you maybe write a romance novel and put myself on the cover.
Just like I do have a love story. I do have a love story. ఆ బుక్ చూసారా ఎంత ఫేమస్ అయిందో. కొంచెం లవ్ స్టోరీకి నాకు తెలిసి అదే ఫస్ట్ బుక్ ఏమో జనాలు అంతా కనెక్ట్ అవ్వడానికి. ప్రాబ్లీ అవును. రొమాన్స్ అంటే ప్రాబ్లీ పీపుల్ మైట్ కనెక్ట్ మోర్ విత్ యూ. Thank you. Yeah, Saloni, you Yeah, so as we know, you were brought up in the US, right? So did you always speak Telugu even in the US, or did you kind of speak in what we call now Tenglish? I didn't initially. When I first moved there, I thought everyone spoke English, so I only spoke English. For me, English was my first language because India lo నాకు first English ఒకటే మాట్లాడేవారు ఇంట్లో నాతో. So I started learning Telugu late. I remember I'd visited a cousin in Chicago. We were walking down Devon Street. అప్పట్లో ఇంకా pirated DVDs ఇవన్నీ ఉండేవి. So I'd be looking at these DVDs and I'd be learning letters from the covers. right. Gentleman cinema చూసి అది జా అని నేర్చుకోవడం ఇలా. Right. And eventually I started becoming very Indian culture oriented, trying to find some sort of identity because I was this అంటే నేను బాగా geeky ఉండే స్కూల్లో. So school level friends ఉండేవారు కాదు. I was a nerd. I was like this fat kid who loved chocolate. So I realized that my only sense of identity was my Indian culture. Yeah. And I think that's something me and Saloni relate to, like that we're based off of our identity. yeah, and still friend, and I'm sure you both have friends and stuff. So still friends lekunde, and you know Berkeley has a rough school, man. It's not like going to school in Cupertino or in Seattle or something. Berkeley is rough, and you know I've been shot at. It's a rough school. So akkada unde Indians kuda you end up trying to look or sound like someone else. You're trying to look Latino, or you're trying to look black, or you probably only hang out with white folk. So it was different, you know. There was no sense of mana and a feeling. And Telugu వాళ్ళు కూడా లేరు when I was going to school. I think Saloni feel you more, not Saloni, Divyani, because Divyani is UK citizen. She raised in UK for 15 years and then she moved to US and she started schooling here. Like she continued her schooling here. Probably she might face a lot of bullying and all, right? You used to say me. It was so obviously high school vachinappudu it wasn't too bad. In my high school there were a lot of Telugu people and Indian people. Overall, 8th grade is it's a little hard, but obviously nothing that you experienced because like as you're saying you had no Telugu people, but I did have Telugu people here, so so that's kind of it, you know. That's kind of how I found my mojo. Telugu cinema, Hindi cinema, it helped me feel like I had something to belong to. For sure, yeah. Right. It's really good you found that for yourself. I think that's what many people that like NRIs, let's say, like want to find that belonging, and so nice to see that you found that. Yeah, and you know it'd be funny. I'd be trying to make these short films. These short films lo, I'd be trying to talk to people to audition for my movie. And that time lo Mohabbat hai cinema vachin Shah Rukh Khan. So everyone would be like, ek larki thi diwani si, ek larke pe. I'd be like, are ala maatadtaro. We're not that bad. మీరిద్దరు బాగానే మాట్లాడుతున్నారు. So that's my story. And it's so strange, you know, growing up in Fremont, Berkeley and Fremont, in California. Akkada the people who wouldn't allow me to dance for the Independence Day Mela and stuff like that. Today, you know, they'll be like, oh, ma area nunchi vachadu Sesh, sort of thing, you know. Yeah. You get warm welcome la untadi inka. Yeah, it's nice. So I mean, I identify Naku, the three places that feel like home is Vizag, Hyderabad, because St. Mary's boss. గీతం St. Mary's school నాన్న, గీతం అనేది కాలేజ్. అంటే మా స్కూలింగ్ అంతా శ్రీకాకుళం, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ బ్యాచులర్స్ అంతా వైజాగ్ గీతం అన్నమాట. ఓ కూల్, వెరీ కూల్. సో అక్కడ యునో ఇన్ఫాక్ట్ హిట్ 2 లో నా యాస ఇట్స్ బేస్డ్ అపాన్ ఆల్ దీస్ కుర్రాళ్ళు ఐ యూస్ టు సీ యాజ్ అ కిడ్, లైక్ బుల్లయ్య కాలేజ్ లో, కృష్ణ కాలేజ్ లో. వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఎల్హే అనే బదులు ఎల్ఎస్ అంటారు. చిన్న
ఒక పొగరు ఉంటుంది. సాగదీశారు కొంచెం. అరే మాయా ఏట్రా. సో సలోని దివ్యాని దాన్ని పొగరుని గీర అంటారు. గీరా. సో ఆ గీర ఉంటది అనమాట. సో ఆ గీర తోటి నేను బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటా హిట్ 2 లో. అండ్ అలాంటి గీర ఉన్న వాడికి సడన్లీ this crazy thing hits his life. So he's sort of this like lazy cop, chill అవుతున్నాడు. వైజాగ్ లాంటి సిటీలో ఏమవుతుంది మా అంటే ఒక కారు ఇంకో కార్ని యాక్సిడెంట్ చేస్తుంది టైప్ లో ఉంటాడు. And that's when this thing happens. Nice. So my next funny guess is so obviously you're my celebrity crush, but who's yours? I think crushes లేరబ్బా. I used to Angelina Jolie, like crazy fan of Angelina Jolie. I don't know if I have a crush anymore. I want to act with folks. Like I think I think Kirti Suresh is like a brilliant actor. So like I want to do a movie with her. Sai Pallavi, I'd love to act with her. Yeah. Asalu ma sweet amma aithe Anushka, like she's like Janji Green. So I've already done like several little things with her. Yeah. Just little, so I've just worked with different kinds of people. Right. Nice. So now people know which movies to look out for. With people might get a hint of who you'd act with next. Well, the next one after Hit 2 is the massive G2, Gudachari 2. Awesome. It's going to be made in many languages. That thing's going to be huge. It's going to be the biggest thing I've ever done. It's going to happen in 5 different countries. Wow. So you're like writer, actor, director, and everything. No director. Writer. Oh, no director. Direction మీరు చేయట్లేదు గూఢచారికి. Direction నాకు రాదబ్బా డైరెక్షన్ ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే. రైట్. స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళిపోద్దులేండి. మీకు నచ్చినట్టు మీరు రాసుకుంటే చాలు. Oh, I need to shout out Bharati's name. Hi Bharati. మీరు కూడా చెప్పండి. Hi Bharati. So Saloni. Yes. Yeah, so the next fun question is what's the weirdest DM you've ever received? What is the weirdest what? DM, like direct message, like on Insta or something. I'll tell you something funny. ఇండియాలో అమ్మాయిలు బయట ఉన్నప్పుడు చాలా సిగ్గుగా అయ్యయ్యో టైప్ లో ఉంటారు. When they're hiding behind a phone screen and they're sending private messages, పిల్లలు పులిలు అయిపోతారు. My goodness. I mean, for God's sake, sometimes I'll be like, I'll get comments, forget DMs, even in real life. Sometimes I'll get comments like, hey, listen, you're my celebrity crush, and I asked my husband permission. He said, I can't go out with you. I'm like, what the? And they're like, no, hall pass. I'm like, what hall pass? Hall pass until nothing. You're one exception. I'm like, array, you're supposed to be Indian. That's good. So my answer being ఒకటంటూ లేదు Saloni. చాలా రోజుకి చాలా. Fair enough. And there are a lot of things. Sometimes I'll get forget DMs. Sometimes I'll get public comments like, "You make my ovaries explode." Oh my God! What the hell am I supposed to say? Like, like I like cute ones. Like, hey, say hello to your brother-in-law and ఒక అమ్మాయితో అంటే that's sweet. That's cute. That's cute. It's nice. It's like there's a little bit of romance. It's kind of fun, But like కొంతమంది అమ్మాయిలు అయితే బలి తెగిచ్చేస్తారు, లవ్ అండి, లవ్. లవ్ కన్నా కొవ్వు అనిపిస్తుంది. All right. So we have 2 more interesting rounds, very small rounds. Okay. So ladies, I'm skipping to the last one and then we go to the next one. Okay, sorry. Okay? So that's just... I would like to introduce accent challenge. Okay? Okay. Saloni, you wanna take it up? Sure. So Shravika, hi. Continue. Oh, sorry. Yeah. So I mean, as there are a few different people here, India, US, UK, Irish, some. So let's see how everyone pronounces things. First one is this one. Yeah, I think you should flip it, Saloni. ఏం కనిపించట్లేదురా. అది రివర్స్ లో ఉంది. Oh. Font reverse. Okay, well I'll just say it and then you guys can go ahead. It's aluminium,
Aluminum. Aluminum. That's what I was Indian. expecting. American, clearly. Aluminium. Indian accent. Aluminium. We say aluminium. Yeah. Okay. Oh, by the next way, one. Khan just joined. Venkatesh Abhira from Abhira's character in Kartikeya 2. He's Khan in the movie Gudachari. Oh, nice. Hi, Khan. Hi. Right, continue. So the next one is route. Huh? Route, like a car route. Like a direction. Route. A route, you mean? There you go. Route. That's what I was expecting. Yeah. It's route. We say route. Route makes no sense to me. Yeah. You know what doesn't make sense to me Go on. is to spell photography with a PH. That doesn't make sense to me either, but I there you think I go. Photography is spelled with PH at the start. Oh, Adi okay, FOTO ante neat ga untundi kada photography. Right. I get you. Fairs. I'll give you that one. How about caramel? Caramel. Caramel. Okay, fairs. Pajamas? Pajama. Pajama. Right. That's where the Indian comes out. Envelope. World's best movie major and evada Irish flag bitted. Yeah. Irish flag. Envelope. 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 Close, I guess. Envelope, maybe, yeah. Now the right one. Okay. Let's roll Okay. it. Water. This one. Water. Yeah, no, it's water. I'm never going to give that Okay, one out. It's water. I'll say water in a way that you've never heard. Go on. Manchineelu. Manchineelu, yeah. Water, R should roll. ఒక్క నిమిషం. The Sherry official said there's a rumor that the hit film director is planning 8 more parts. It's not a rumor. I told it on stage at the pre-release event. Continue. Yeah, and now it's the last one. Simultaneously. Simultaneously. Yeah, I guess, yeah, there you go. That's all of them. I mean, can you think of any that you think are different to UK? Yeah, privacy and privacy. Like, who says privacy? What is privacy? No, we say Privacy, privacy. right? I say privacy. Yeah, some people go privacy. All these like Bombay British talking folk under privacy antaru. Oh, first. I'm used to saying privacy. or like schedule. What do you say? Yeah, mandaithe schedule. Schedule. No. Okay, first. There you go. Yeah, that's the end of that round. Hope you had fun. Yeah. One more last round. Divyani, you want to take it? Yeah, so ఏంటి దివ్యాని పేరు అంత యాక్సెంట్ తో చెప్తున్నాడు రవి? దివ్యాని ఎవరు కిందన దివ్యానిని బిర్యానీ అని పెడుతున్నారు. దివ్యాని బిర్యానీ రైమింగ్ బాగుంటున్నారు. Oh, I'm saying hi to Ramavani Devarkonda. oh, Hello. Hello. with my friends Kirtana, Neha, they want to say fans of you. Kirtana and Neha, we're best friends from today. Okay. Adivi Sesh in English is forest snake ata. Super mama. ఇంకా రకరకాల పేర్లతో వస్తారులేండి. We should not pay attention, but still. Yeah. I love all this. Our last like set of questions are just like quick fire questions. All right. So Anna, you Rapid started fire off. questions vinna, quick fire questions cheddam. Quick fire questions. Quick fire. So Indian Domino's or US Domino's? Which one you like the most? I've not played either, so I have no goddamn idea. No, Domino's was in the pizza Domino's. Pizza. Oh. Domino's pizza. That's how old I am. I think of Domino's like Pachikalu. I don't remember the last time I played Domino's. Like Mahabharatamlo Pachikal type lo Actually, చెప్పండి. Sorry. Indian Pizza Hut. Really? Pizza Hut? Domino's. Only Domino's. Indian Pizza Hut tastes better than Indian Domino's, and Indian Pizza Hut tastes better than American Domino's. American Pizza Hut sucks. Maybe you need to come to the UK because UK Domino's bangs and UK Pizza Hut is disgusting. Okay. Same thing in US as well. Well, we sent over one of our guys to become the Prime Minister, so it's okay. No, big up. Divyani? Yeah. So what's your star, Enti, what's the what? your star sign?
Star sign. Is that the same as zodiac sign? Zodiac Okay. sign. Sagittarius. నా బర్త్డే వస్తుందబ్బా. December 7th, 17th. Yes, Ravi 17th. He's a real friend. He's a true friend. రవికి ముద్దు. He should visit us. లేదు 17th ఇక్కడ అమ్మ నాన్నతో ఉంటా. Oh, parents అక్కడే ఉంటున్నారా? నైస్. I moved them back. Oh, nice. అదేలేండి, మీరు ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అక్కడే స్పెండ్ చేస్తున్నారు కదా. Yeah. Right, అవును, right. Keetu says Papa John's. She's right. Papa John's is better Papa than John's. Yeah, it is Papa very John's good. is nice. Yeah. Okay. What's your all-time favorite song? It's a quick fire. Paruvam Vanala from Roja. And I know the song. Bring your love, baby, I could bring my pain. Bring the drugs, baby, I can bring my shame. The song by The Weeknd. I have no idea what it's called. All of a sudden I'm blanking, but I listen to it like every day. You got my heart right here. Yeah. What's your favorite Tollywood movie till date? Okay, I have, you know, మనందరికి ఐస్ క్రీమ్ కంఫర్ట్ ఫుడ్ కదా. నాకు ఒక కంఫర్ట్ మూవీస్ ఉన్నాయి. నాగార్జున గారి హలో బ్రదర్, మన్మధుడు, వెంకీత్ నువ్వు నాకు నచ్చావు, అండ్ అలవైకుంఠపురంలో అండ్ అతడు. These are my comfort movies. Yes. It's not about how good or bad these movies are, but no matter how bad a mood I'm in, if I put on Paris episode from Manmadur, or if I put on Venel Kishore episode from Alavaikuntapuramlo, Right. like I'll just like, yeah, I'll be okay. They're kind of all of those movies are bangers. Yeah. Saloni, they want us to speak in Telugu. Oh. Okay. మీకు ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ చెప్పానా చూడండి, నేను బాత్రూమ్ సింగర్ అని చెప్పానా. ఆ BTS బిగ్గెస్ట్ హేటర్ అని ఎవడో దిస్ సాంగ్ ఇస్ లైక్ అండ్ వామిట్ ఎమోజీ పెట్టాడు. యా సారీ, మీకు ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంటి? పిజ్జానా లేకపోతే అన్నం సాంబారా? చామదుంప వేపుడు మా అమ్మ చేసేది. దిస్ ఇస్ తెలంగాణ థింగ్. సాబుదానా పులిహోర. డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సాబుదానా కిచిడి దట్ మరాఠీస్ మేక్. సాబుదానాతో పులిహోర చేస్తారు తెలంగాణ. నాకు పులిహోర చాలా ఇష్టం. I need to try that then. యువర్ రెగ్యులర్ పులిహోరమ్మా. ఇక్కడ నేను పులిహోర వాళ్ళకి అర్థం కాలే పాపం. తెలుగులో పులిహోర కలుపుతున్నారా అని. పులిహోర కలపడం ఫ్లర్టింగ్ కాదు. పులిహోర కలపడం అంటే టు బి వెరీ లైక్ to be very like agree to whatever the person is saying. Right. I see. Like if they're like the sky is green, you're like, yeah, of course the sky is definitely green. They're like milking up to someone. Yeah. With the intention of flirt. Oh, okay. So one quick alert. Instagram rolled out some weird feature like it's gonna turn off in 60 minutes, right? Probably it's gonna turn off in any minute. I will reconnect immediately, and then we're gonna wrap it very soon. Oh, okay. Yeah. So, Saloni. Yeah. You wanna ask something, or let's do one thing. I'll just disconnect and reconnect so that it will be good. Yeah. Pulihora 007 Durga Jyoti comment. Wait, what did you say? I didn't hear that. Sorry. No, it's a comment. అంటే గూఢచారి సినిమా వల్ల పులిహోర 007 అని కామెంట్ చేసింది. బాగుంది, నచ్చింది. Yeah. So let's reconnect right now itself. Okay. మళ్ళీ మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయితే బాగోదు. Hey everyone. Yep. I just sent an invite to Sesh garu. Yep. Yo. Sorry for the interruption. It's not our problem. Instagram's problem. No worries. నన్ను బైట్స్ రికార్డ్ చేయమని కెనడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫోన్ చేశారు. సో I'd like to say hello and sing in We can't hear you. 36 hours. And they're saying it's going to be my next big film in the US after Major. We're so excited to watch it.
V for victory అన్నప్పుడు fingers not crossed. So yeah, Divyan, you wanna go? Yeah, carrying on the quick fire rounds. Yes. Yeah, so my last question is, so if you're stuck in the lift with someone, who would you like to be stuck with? I would like to be stuck with so many cool people that are on my live right now. Our heroine Meenakshi Chaudhary joined the live. Our production designer Manisha Dutt joined the live. That's the two girls. Rekha, my costume designer, stylist, and sister joined the live. I want to be stuck in the lift with all of these girls. Very good answer. So from your production unit, సుష్మిత అడిగింది ఏ శేష్ ఎన్నిసార్లు అడిగాలి డేట్ కి వెళ్దామా లేదా అరే వచ్చేస్తున్నా సుష్మిత జస్ట్ వస్తున్నా దారిలో ఉన్నా నేను అసలు hi Meenakshi garu. హాయ్ మీనాక్షి Jyotika, my friend from Vizag is in. Oh my goodness, so many guy friends కూడా రండి అరే కాదు మా ముగ్గురం కూడా వైజాగ్ శ్రీకాకుళం బ్యాచే కదా, ప్రాబ్లీ కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారేమో వచ్చేస్తున్నారు అందరూ. Yo. So are you a tea or coffee person? At least do you drink? I used to be a Diet Coke person until my teeth started hurting from drinking too much of it, so I stopped. And then I became an orange juice person until my teeth started hurting because of the sugar. And now I've become like a water Which person. is good. Yeah. And I guess the last question is, which actor or actress? Wait, I think you answered this actually, but you can go, and it doesn't have to be an actress, but an actor, a dream actor to work with. Oh, Arman Rashid just asked me, is Hit the second case releasing in Hindi? Dear Arman, the other day in the pre-release event in front of SS Rajmouli sir, we announced that there's going to be, in fact, a Hindi version due to popular demand. We are working on the logistics and we're going to be coming up with a release date really soon. Nice. अरमान भाई, जस्ट इन केस मैंने बहुत ज्यादा जल्दी बोल दी, मैं बता रहा हूँ कि हम हिंदी में रिलीज करने वाले हैं और उसका तारीख हम ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि कब रिलीज करना चाहिए और हम जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे और फिर नॉर्थ इंडिया पूरा घूमेंगे, आपको मिलेंगे. కదా హిందీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు మీరు అంతా? యుఎస్ లో మా స్కూల్లో అంతా హిందీ బాయ్స్ ఉండే, తెలుగు వాళ్ళు లేకుండా. సో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, యూ ప్రెటీ మచ్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటికి బాడీ షేప్ అవుట్ అస్సలు అవ్వలేదు. Do you work out really hard or do you follow any tips or any daily routine or something? I did, in fact. What I'm blessed with is height, so I carry weight really easy. If you look at Yavaru, like my movie Yavaru, like I've got like కొంచెం పొట్టు ఉంటుంది ఆ సినిమాలో, కొంచెం టైర్లు ఉంటాయి, but I got in real shape for Major, and that carried forward for Hit 2. And after Hit 2 shooting, I was just like, come on, give me tiramisu, give me laddus, give me everything. So I'm so out of shape right now. I'm going to get back into it. So my answer to your question being, no. If there was no films, I would be as wide as a sofa. And the following question is like, I have seen in your Wikipedia, మీ గురించి చూస్తున్నప్పుడు, they mentioned like you're pure vegetarian. Is it real? Are you still sticking to that? That's true, but there's some wrong things in Wikipedia. I am not 5'11", I'm 6'2", yo. That's a real big thing for guys. You can't like mess that up, Wikipedia. I told people to correct it and my team can't correct it. కాదు నాన్ వెజ్ అసలు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు, బికాస్ యుఎస్ వచ్చాక ఈవెన్ వెజిటేరియన్ విల్ టర్న్స్ టు నాన్ వెజిటేరియన్ జస్ట్ బికాస్ ఇక్కడ బై మిస్టేక్ తిన్నా. లైక్ నేను ఒక మెక్సికన్ రెస్టారెంట్ వెళ్ళినప్పుడు బీన్ బొరిటో ఆర్డర్ చేస్తే బీఫ్ బొరిటో ఇచ్చాడు. అలా ఒకటి రెండు సార్లు ఐ హ్యాడ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. బట్ 2 reasons. Traditionally our family is vegetarian, but I started falling in love with animals when I was a kid. So I just don't believe in eating animals. Awesome. I've let go of the use of leather. Ma Rekhamma, who's watching the live, she actually nanu konచెం ట్రిక్ చేసి నాకు లెదర్ షూస్ కొంది మొన్న టూర్ కి. ఇట్స్ నాట్ లెదర్ అంది, నాకు తర్వాత తెలిసింది. So pretty much you prefer to eat home food because నేను చెప్పానా ఇది ఇలా ఉంటాయి. I don't need you to yell my name, could you shout out my wife's name, it's Pragya. ఇలానే ఉంటాయి.
ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఐఎమ్ యువర్ ఫిల్టర్, అడివి సేష్ వాంట్ టు హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అని పెట్టింది. దాని ముందు మై మామ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ యూ అంది. వాళ్ళ అమ్మ అక్కడే కూర్చున్నప్పుడు ఐ వాంట్ టు హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్. My dance that I'm on live with Sesh girl, and they're literally like going crazy. So if you could shout out you. Again, how many shout outs, Divyani? ఓకే, మహతి దుగ్రాల విల్ యు మ్యారీ మీ అని అడిగింది. ఈ లైవ్ లోనే చాలా మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాం మహతి. ఏం చేయాలి చెప్పు ఒకసారి, స్వయంవరం పెడదామా? రవి, దివ్యాని చెప్పు స్వయంవరం అంటే ఏంటో. అంటే కింగ్, యా, ఐ విల్ సిట్ ఆన్ థ్రోన్ ఇన్ సెంటర్, రైట్ సైడ్ 10 girls, లెఫ్ట్ సైడ్ 10 girls, ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్రూవ్ వై దే షుడ్ మ్యారీ. వీళ్ళిద్దరు కొంచెం అంటే స్టిల్ ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయినా ఈ ఫారెన్ నేషన్ వాళ్ళకి హోమ్ కంట్రీస్ కదా, సారీ అలాంటి ఫీల్ అయిపోతారు వీళ్ళు. వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం డిటాచ్ అయినా. Robertico Suarez says he's from Cuba. Well, hablo español más o menos, no es bien, pero es más o menos. I took But in years Hit of 2 I Spanish only and I speak just didn't understand what you said, so it's సో హిందీలో మీరు డబ్బింగ్ చేశారా? లైక్ హౌ డిడ్ యూ మేక్ ఇట్? We're planning on dubbing it. We still haven't started yet. I will be dubbing my own voice. Saloni. All right, Yeah, guys. probably I'm going to have to say Thank you very much for to all you guys, and Ravi, I will, you know, idu Mahati pettindi. Please come to Dallas and do your Swayamvaram anta. Florida kuda roundudi. Idi inka public live, private DMs ante meeku ardham avutundi. So ilane untadi. So Ravi, it's lovely talking to you guys. Saloni, you're such a fantastic singer. Divyani, study hard. I know exactly what the grind is. My chellal, exactly. She's a few years ahead of you. So kummeyandi, make your parents proud. Make sure you're doing something that you love. And So I will see you in Florida when I'm there. I promise. Oh my God, that's cool. Pinky meeda na putti machi meeda promise. Nice. Congratulations for the movie. Congratulations for your success. Thanks. Congrats on the movie. All right, guys. Hit 2 is going to be out in the US, in the UK, in Canada, in the Middle East, in Australia, in New Zealand, in Fiji, and premieres all over. Australia lo undadu because Australia is behind Indian time. Manaki US and UK lo matram massive premieres untai. It's going to be on a Thursday. Make sure you watch it. All right. It's supposedly my best performance since Punjab. All the very best. Thank you. Oh, good luck. From us. Kummeyandi, US vachinappudu we'll meet, and we'll look forward meeting you for sure. And congratulations to the whole team. Congratulations. Bye. Congratulations. And take care. All the best. Thank you, darling. All right. Bye. Yes. All right, ladies. Let's sign off. We'll connect later. Bye-bye. Bye. Bye.